Hello everyone, today is a new day, new life, new beginning, and new lesson. Once again, I'm Teacher Angie. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa finding the coordinate of the center of a circle and its radius. Ano ang gagawin natin? So determine the coordinate of the center and the radius of each circle. Using this information, graph and label the circle on the Cartesian plane. So using a graphing paper to show your answer. For our first given, meron tayong circle H. So x minus 9 squared plus y minus 6 squared is equal to 4. So ang equation of a circle in a center radius form ay x minus 8 squared plus y minus k squared is equal to r squared, wherein h is the coordinate of x, k is the coordinate of y, and r is the radius. So, kopyahin muna natin ang ating given sa baba ng ating equation, center radius form. So, meron na tayong x minus 9 squared plus y minus 6 squared is equal to 4. So, to extract the root, maglalagay tayo ng radical sign in both sides. So, meron na tayong square root of x minus 9 squared plus y minus 6 squared is equal to square root of 4. Since the radius 4 is a perfect root, so we're going to write that in exponential form. So, meron na tayong square root of x minus 9 squared plus y minus 6 squared is equal to square root of 2 squared. So, pwede na tayong mag-cancel. Paano? So, since ang index natin ay 2 at ang ating mga exponent sa loob ay 2, so pwede na nating i-cancel. So, cancel na ang mga exponent natin. So, ang natira sa left side is x minus 9 plus y minus 6. And sa right ay kakancel na din natin si radical sign at ang exponent na 2. So, ang natira ay ang base na 2. So, para makuha natin ang coordinate ni x, kokopyahin natin siya at equate natin siya in 0. So, meron na tayong x minus 9 is equal to 0. So, to isolate x, meaning to say, para mag-isa lang si x at makuha natin ang kanyang value, ililipat natin si negative 9 sa kabila ng equal sign. So, kung ililipat natin siya dito, yung negative sign niya ay magiging positive na siya. So, meron na tayong x is equal to 9. At ang coordinate naman ni y ay makukuha natin siya sa pamamagitan ng pag-equate din natin ng 0. So, y minus 6 is equal to 0. The same lang ang step. Ililipat natin si negative 6 over equal sign para mag-isa lang si y at makuha natin ang kanyang value. So, kung ililipat natin si negative 6, magiging positive 6 na siya. Kaya meron tayong y is equal to 6. At syempre, ang ating radius ay yung base na natira sa ating constant or on the right of the equation. So, ito ay r is equal to 2. Therefore, ang ating coordinate for the center is 9 and 6, and for our radius is 2. So, i-graph natin ang ating sagot. So, ang ating center ay 9 and 6, at ang ating radius ay 2. So, gagamit tayo ng graphing paper. So, kung napapansin ninyo, meron tayo dito intersection ng x and y. So, ito yung x na line natin at ito naman ang y na line natin. So, ang ating center or point of origin ay ito. So, i-graph muna natin ang center. Ang ating center ay positive 9 ang x. So, going to the right. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito tayo. And, ang ating y ay 6. So, going to up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, andito ang ating center. Okay? And then, ang radius daw natin ay 2. So, ang radius, 2 steps up, down, left, and right. So, meron tayong 1 and 2. So, dito siya. 1, 2. 1, 2. So, 2 steps away from the center. 1, 2. So, to graph the circle perfectly, you can use the compass. Okay? Put the center of the compass on the center and then point out the pencil on the decimals or points. And then connect them. So, that is our circle. So, sorry, I'm not using compass. That's why it's not a perfect circle. Circle number 2, meron tayong circle H, which is x plus 7 squared plus y minus 2 squared is equal to 25. Again, gagamit tayo ng equation of a circle in the center radius form, which is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Wherein, ang h ay x coordinate, ang k ay si y coordinate, at ang r ay si radius. So, una ay kokopyahin natin ang ating given. So, x plus 7 squared plus y minus 2 squared is equal to 25. So, kung napapansin ninyo, lahat sila ay in a form of center radius form na. So, para matanggal ang exponent na 2, maglalagay tayo ng radical sign both sides. So, meron na tayong square root of x plus 7 squared plus y minus 2 squared is equal to square root of 25. Since square root of 25 or the base 25 is a perfect squared, susulat natin siya in exponential form. Kaya meron tayong square root of x plus 7 squared plus y minus 2 squared is equal to square root of 5 squared. Ngayon ay pwede na tayong mag-cancel. Since ang index natin ay 2 at ang ating mga exponent ay 2. So, tanggal na siya. Tanggal na rin si exponent 2 and exponent 2. Same thing dito sa right side. Tanggal na si radical sign at ang ating exponent. So, ang mga natira ay si x plus 7, y minus 2, and 5. Ang susunod, para makuha natin ang value ng x or ang coordinate ng x, i-equate natin siya into 0. Kaya meron tayong x plus 7 is equal to 0. Para makuha natin ang value ni x, ililipat natin ang constant or number na positive 7 sa kabila ng equal sign. So, kung ililipat natin siya, yung positive dito magiging negative na. Palitan lang natin ang sign niya. Kaya meron na tayong x is equal to negative 7. At ang pagkuha ng coordinate ni y or value ni y, equate din natin siya into 0. Kaya meron na tayong y minus 2 is equal to 0. So, kung ililipat natin si negative 2 or ang ating constant or number sa kabila ng equal sign, papalitan din natin ang kanyang sign. Ang negative magiging positive, meron na tayong positive 2. At syempre, ang ating r, hindi na natin siya pwedeng i-equate by 0 kasi perfect na po siya. Wala naman siyang variable. Kaya ang ating r ay 5. Therefore, the coordinate of the center is negative 7 and 2 and the radius is 5. So, i-graph na natin ang resulta. Ang ating coordinate sa circle ay negative 7 and 2 at ang radius ay 5. So, gagamit tayo ngayon ng graphing paper. So, dito, ito ang ating x-axis at ito naman ang ating y-axis. So, ang point of origin natin ay this point. Okay? So, i-graph na natin. Ang x ay negative 7. So, going to the left,
7 times from the point of origin. Mula dito, 7 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And positive 2 ang y going to the top or going up. 1, 2. So, dito ang ating center of the circle. And then, ang radius daw natin ay 5. So, 5 steps from the center going to any point of the circle. So, up, bottom, left, and right ay 5 steps. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. And 1, 2, 3, 4, 5. And then, gagamit kayo ng compass para magkaroon kayo ng perfect circle. So, i-connect lang natin ang mga points. Ayan. So, kung na-connect mo na ang mga points, ito na ang circle ninyo. So, number 3, meron tayong circle x minus 1 squared plus y plus 4 squared is equal to 49. Again, gagamit tayo ng equation of a circle in a center radius form, which is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared, wherein h is the x coordinate, k is the y coordinate, and r is our radius. And then, copy ang ating given, which is x minus 1 squared plus y plus 4 squared is equal to 49. So, para matanggal ang mga exponent dito, ay maglagay tayo ng radical sign in both sides. So, meron na tayong square root of x minus 1 squared plus y plus 4 squared is equal to square root of 49. Ngayon, si square root of 49 or the base 49 is a perfect square. Pwede natin siyang isulat in exponential form. Kaya meron na tayong square root of x minus 1 squared plus y plus 4 squared is equal to square root of 7 squared. Ngayon ay pwede na tayong mag-cancel. Since ang index natin dito ay 2, pareho dito, so mag-cancel na tayo ng exponent. Tanggal na si radical sign, exponent 2, exponent 2. Ganon din sa right side, so tanggal na si radical sign at saka si exponent 2. So, ang mga natirang radicand ay x minus 1 plus y plus 4 and 7. So, para makuha natin ang coordinate ni x, equate natin siya into 0. So, meron na tayong x minus 1 is equal to 0. Para makuha natin ang value ni x or para mag-isa lang siya, ilipat natin si constant or yung number sa kabila ng equal sign. So again, kung negative ang sign nito, kung ililipat natin sa kabila, magiging positive na siya. Papalitan natin. Kaya meron na tayong x is equal to 1. Ganon din ang gagawin natin kay y, kaya meron na tayong y plus 4 is equal to 0. So ililipat natin si positive 4 sa kabila, magiging negative 4 na siya. Kaya meron tayong y is equal to negative 4. At si 7 natin ay perfect root na siya. So, ito na ang ating radius. Kaya kopyahin lang, r na is equal to 7. Therefore, the coordinate of the center is 1 and negative 4. At ang radius ay 7. So, igagraph na natin ang resulta. The coordinate of the center is 1 and negative 4 at ang radius ay 7. So, gagamit tayo ng Cartesian plane. So, ito ang ating x-axis at ito ang ating y-axis. So, ito ang ating point of origin or intersection ng x and y. Ngayon ay hanapin na natin si center. Ilolocate natin. So, ang x is positive 1 going to the right. So, dito. And then, ang y is negative 4, pababa tayo. 1, 2, 3, 4. So, andito ngayon si center. Okay. Next,
Radius natin ay 7, so 7 steps up, down, left, and right. So, or any points of the circle. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gaya ng lagi kong sinasabi, gamit po kayo ng compass kung i-connect ninyo ang mga points para magkaroon po kayo ng perfect circle. Okay? Okay, next. Sunod, problem number 4. X plus 3 squared plus y plus 5 squared is equal to 121. Kaya ng dati, gagamitin natin ang equation of a circle in a center radius form. X minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? Next, kopyahin natin sa baba nito ang given. So, x plus 3 squared plus y plus 5 squared is equal to 121. Susunod dito, para matanggal ang exponent natin ay maglagay tayo ng radical sign both sides. Kaya meron na tayong square root of x plus 3 squared plus y plus 5 squared is equal to square root of 121. At ang 121 ay perfect squared, kaya pwede natin siyang isulat in exponential form. Kaya meron na tayong square root of x plus 3 squared plus y plus 5 squared is equal to square root of 11 squared. Kasi ang 11 times 11 is equal to 121. Next, since ang index natin ay 2 at ang ating mga exponent ay 2, kaya pwede na tayong mag-cancel. So, tanggal na yan. Tanggal na rin ang mga exponent na 2 outside the parentheses. Ganon din sa ating right side. Cancel na yan. Tanggal na rin sa exponent 2. Kaya ang mga radicand na naiwan ay x plus 3, y plus 5 at ang sa ating radius at 11. Next, para makuha natin ang coordinate na x and y, i-equate natin sila ng 0. So, x muna tayo. X plus 3 is equal to 0. Para ma-isolate si x, ilipat natin si positive 3. Para ma-isolate natin si x, ilipat natin si positive 3 over equal sign. At huwag natin kalimutan, palitan ang sign. So, si x now ay negative 3. Paano naman natin kunin si y? Ganun din. So, y plus 5 is equal to 0. So, para ma-isolate si y, ilipat natin si positive 5 over equal sign. Kaya magkakaroon na tayo ng y is equal to negative 5. Again, pag inilipat natin siya over equal sign, laging palitan ang sign. So, from positive to negative and vice versa. Kung negative ito, gawin din natin positive. And then for our r, kopyahin lang natin ang radicand sa ating constant part or on the right side. So, r now is equal to 11. Therefore, the coordinate of the center of a circle is negative 3 and negative 5 at ang radius ay i-graph na natin ang mga given. So, ang coordinate ng center is negative 3 and negative 5 at ang radius ay 11. So, malaki-laki ang radius natin. So, gagamit tayo ng Cartesian plane. Dito, ito ang ating x-axis at ito ang ating y-axis. At ang kanilang intersection ay ito. Meaning to say that is the point of origin. Dito tayo mag-uumpisa para malocate natin ang center. So, ang x is negative 3. Going to the left tayo kung negative. So, 1, 2, 3. Andito. Tapos, ang y-coordinate natin ay negative 5. So, pababa din siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito na ngayon ang ating center of the circle. Then, from the center of the circle, magbilang tayo ng 11 steps, up, down, left, and right.
para mabuo natin si circle. So, since masyadong malaki si 11, by 2 na lang gagawin natin. So, 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, in between dito. Next, 2, 4, 6, 8, 10, 11. In between dito. 2, 4, 6, 8, 10, 11. In between. And 2, 4, 6, 8, 10, 11. In between. So, ngayon, connect the dots using compass para magkaroon kayo ng perfect circle. So, connect the dots, dot, dot, and dot. So, that is already the circle. Okay, with the center -3 and -5 and the radius 11. Again, my graph is not perfect since I'm not using a compass. Number 5 problem, where a circle h, x squared plus y squared is equal to 36. The same thing, gagamit tayo ng equation of a circle in a center radius form, which is x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared, wherein h is the x coordinate, k is the y coordinate, and the r is the radius. First step, copy the given below. So, x squared plus y squared is equal to 36. Para matanggal ang exponent nito, ay maglagay tayo ng radical sign both sides. So, from left and right. So, meron na tayong square root of x squared plus y squared is equal to square root of 36. Since the radicand 36 is a perfect squared, so we can write it in exponential form. So, meron na tayong square root of x squared plus y squared is equal to square root of 6 squared. Ngayon ay pwede na tayong mag-cancel. Again, ang square root, ang index mo ay 2. So, cancel na si radical sign, si 2, at saka si 2, and radical sign and the exponent 2. Ngayon, kopyahin na lang natin ang mga natirang bases. So, ang x natin, equate natin siya into 0. Always para makuha natin si value ng x. But since x is equal to 0 already, then x is equal to 0. Same thing with y. So, since equate natin si y to get the value, so y is equal to 0, therefore y is equal to 0. And our radius, which is 6, which is the radicand on the constant part or on the right side. Therefore, the coordinate of the center is 0, 0, and the radius is 6. Now, okay, so ready na tayong mag-graph. Ang coordinate ng ating center is 0, 0, at ang ating radius ay 6. So, gagamit tayo ng Cartesian plane. Ito ang ating x coordinate. Ito ang y coordinate. At ang ating center or point of origin ay ito. Okay? So, ito ang gagamitin natin na basehan para malocate natin ang center. So, ang center natin ay 0, 0. Since it's 0, 0, so ito na rin ang ating center of the circle. So, gigraph lang natin ang radius, meaning to say we're going to step or move left, right, up, and down 6 steps. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, connecting the dots, the best result, gagamit ng compass. Okay, para magkaroon kayo ng perfect circle. So, yan ang ating circle. Imagine that is a perfect circle. Okay, so ganyan lang ang pagkuha ng coordinate ng center of a circle at radius. At ganyan lang din ang pag-graph sa graphing paper using a Cartesian plane.
So that's all for today. I hope you learned from this video. Bye and see you again. Thank you for watching. Please subscribe. Keep safe. God bless us all.